discussing the hyperbola. Okay. So are you all ready? Shall we start the class? Shall we proceed? Yes. Okay, ma. So we are discussing about the hyperbola. Yeah. Last time, no problem, Potama. Can anyone tell me which problem is the last problem we did in the class? Anybody? Okay, right. So we'll do the problem. Take down the problem. Find the center, foci, vertices, and directrices of the following. Okay. X plus 3 the whole square divided by 225 minus y minus 4 the whole square divided by 64 equals to 1. Okay. So now we are going to find out all the properties, all the biodata of hyperbola. Okay. So we are going to find out all the properties of hyperbola. Listen. So this is the thing given here. This is the last discuss point. Are you all listening? Please come on, tell me quick. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now we are going to find out the center, eccentricity, lattice rectum. எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ பயோடேட்டா இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஒரு ஃபுல் பிக்சர் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா? இப்போ இங்க பாருங்க. Let us consider this as capital X. Your capital X is X plus 3 and your capital Y is Y minus 4. Then you can write this as X square divided by 225 minus Y square divided by 64 equals to 1. This is of the form X square by A square minus Y square by B square equal to 1. From this we can confirm that this is parallel to transverse axis. This is parallel to transverse axis is parallel to, you can write like this. Your transverse axis is parallel to X axis. So அதுக்குரிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம போடலாம். இப்போ பாருங்க, let us take this as A square. Your A square is 225 and your B square is 64. Isn't it? So your A square is 225 and your B square is equals to 64. Now we have to find out all the things. First center கண்டுபிடிக்கணும். இது X axisல இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். What is the center? We call the center is capital X is equal to 0 and capital Y is 0. Now we can take capital X is X plus 3 equal to 0 and capital Y minus 4 equal to 0. This implies X is equals to minus 3 and Y is equals to 4. This is the center. Do you all follow this? Any doubt in this? Very simple. எப்படி நான் ellipse போடணும் அதே போல. Arisha? Yes, sir. Do you agree this? All the students, please. Yes, Boys. sir. Yes, sir. Right. Now next we can going to find out the vertices. So vertices we have A of capital X equal to 0, capital Y equal to 0. A dash of, sorry, X equals to A and Y equals to 0. Capital X is equals to minus A and Y equal to 0. Because this is all vertices. Right. Now you can take what is capital X. Your capital X is equals to X plus 3. This is the very simplest form to find. நீங்க கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். உங்க புக்ல வந்து சி எல்லாம் கொடுத்துருப்பான். ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுதான் minus A plus A. ஈஸியா போடலாம். A is equals to what? What is the value of A? A square equals to 225 means A is equals to 50 and B is equals to 8. Now I can write this as X plus 3 is equals to 15, comma, Y minus 4 equals to 0. And A dash of capital X is equals to
x plus 3 is equals to minus 15 and y minus 4 is equals to 0. We'll get a of x is equals to 12 and y is equals to 4. And x is equals to minus 15 minus 3 minus 18 and y is equals to 4. Therefore, I can take the vertices is 12 comma 4 and minus 18 comma 4. Okay. Now we can find out the foci. What is your foci? Anyone? Can you tell me what is S and S dash? Yes and S dash. What is the foci? Very minus good. 3, Capital X is 0. equals to AE, minus Y is equals to 0. Capital X is equals to minus AE, capital Y is equals to 0. Now you can take capital X is what? X plus 3 is equals to A into E. We want to find out E for this. See the difference between the eccentricity of the ellipse and இது அங்க minus போட்டிருப்போம் இங்க 1 plus b square by a square. We'll get E is equals to square root of 1 plus b square by a square. What is your b square? 64 divided by a square. Sorry, a square which is equals to 225. We'll get square root of 225 plus 64 divided by 225, which is equals to square root of 289 divided by 225. What is square root of 289? Which is equals to 17. What is the square root of 225? Which is equals to 15. 15. I can write this as 17 by 15. Comma, capital Y is equals to 0. Therefore, Y minus 4 equal to 0. And the S dash of capital X is equals to X plus 3 is equals to minus 17 by 5. Sorry, A into E. Your A value is equals to 15 into 17 by 15. 15, 15 cancel. Therefore, your A is equals to 17. I can write this simply 17 alone. Now I'll get Y minus 4 equal to 0. This will give you X is equals to 17 minus 3, which is equals to 14. Y is equals to 4. And X is equals to minus 3. The other side position, minus 3, minus 17, minus 3. This becomes minus 20 and Y is equals to 4. Now we'll get the focus is S of 14 comma 4 and S dash of minus 20 comma 4. So இதெல்லாம் ஒரு சைடுல எழுதி வச்சீங்க. First starting from your center. What is your center? Tell me girls, what is your center? What is the center we are finding? Minus 40, Very good. The center is equals to minus 3 comma 4. This is your center. And vertices. We have 12 comma 4. 12 comma 4 minus 18 comma 4. Minus A comma A and A dash. minus 8. Minus 18 comma 4. Next the foci, or lastly we find out S of 14 comma 4 and S dash of minus 20 comma 4. Now finally we are going to find out the length of the lattice rectum and equation of the directrices. Your length of the lattice rectum. What is the length of the lattice rectum? What is the length of the lattice rectum? 2b square by a. So 2b square by a ma. Length of lattice rectum. In the ellipse and parabola, hyperbola ஒரே மாதிரி இருக்கும். The length of the lattice rectum is 2b square by a, which is equals to 2 into your b square. What is your b square? B square என்ன அர்த்தம்? Quick. சொல்லுங்க. 64, sir. Divided by A is 15. I'll get 122 by 15. Now you'll get the equation of the directrices. இந்த நாலு தான் எப்பொழுது முக்கியம். Center, vertices and foci. Along with that, you are going to find out the equation of the directrices. What is the formula equation of directrices? X capital X, because the transverse axis is about X axis. அதனால capital X plus or minus. Correct? நான் சொல்றது. What is the directrices formula? Capital X is equals to what? Capital X is equals to plus or minus A by E. Very good. A by E. Capital X is what? X plus 3. A by E plus or minus. Your A is equals to what? Your A is equals to 15 by E. 17. I'll get X is equals to 15 by 17 minus 3, or X is equals to 15 by 17
minus 3, minus 15 by minus 17. Now we'll get x is equals to cross multiply 17 3s are 51. Our 15 la 51 போச்சுனா எவ்வளவு 15 la 51 போச்சுனா எவ்வளவுமா so 51 minus 15 that is 36 minus 36 divided by 17 almost 2 point something. Here we have x is equals to minus 51 minus 16 we'll get minus 66. Sir, சொல்லுமா sir, directrix ஓட equation வந்து a by e தானே sir. E வந்து 17 by 16 தானே sir. E வந்து sorry sir, thank you, 17 by 15, thank you very much. We'll get plus or minus 225 17, sorry ma. Now we'll get x is equals to 225 by 17 minus 3 or x is equals to minus 220 minus 3. We'll get 225 minus 51 divided by 17 or x is equals to minus 225 minus 3 by 17. We'll get x is equals to 225 minus 51 which is equals to 174 divided by 17 or your x is equals to minus 3 into 1 which is equals to 51. When we add this, we'll get minus 276 divided by 17. So in the நாலு முக்கியமா தெரிஞ்சா போதும் we can easily draw the graph. So இப்ப நாலுமே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா directrices தெரிஞ்சிருச்சு I can found out the center, foci and vertices. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் x axis y axis diagram. ஏன் இத diagram நான் போடுறேன் அப்படின்னா we have a real life problem in all the things parabola, ellipse, hyperbola எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அங்க முக்கியமா we have to draw the diagram. Here the center is what minus 3, 4. Minus 3 எங்க வரும் இந்த இடத்துல இருக்குமா we'll have 1 2 minus 3 minus 3, 4. So this is called the center. Okay, next vertices. The very important அப்ப இந்த center which தான் I can form the axis. This is the capital X. This is called your capital Y. Now you find out this vertices 12, 4. So we'll get somewhere here 12, 4. We're reaching at 12, 4. To draw the diagram like this. This is called 12, 4. The last class ellipse எப்படி form ஆகும் சொன்னேன். Sorry, ellipse எப்படி சொன்னேன். The sum of the values sp plus s dash p is always equals to constant. இங்க difference the absolute value உங்களுக்கு அந்த proof கொடுத்தேன் இல்லையா sp minus s dash p is equals to 2a. அந்த difference வந்து constant ஆகும். அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா minus 18, 4. So we have sorry இதுதான் minus 18, 4. This is called 12, 4. We can have 12, 4 like this. So this is the equation. Now the new axis is capital X and capital Y. In the line axis, axis என்னது x plus 3 equal to 0. இன்னொன்னு கொடுக்கணும் y is equals to y minus 4. We'll get y minus 4 equal to 0. We'll get x is equals to minus 3 and y is equals to 4. I can write this as this line is called y equal to 4 and this line is called x is equals to minus 3. Next to the foci. The foci is 14, 4. So this is a, the a dash now. This is called s, which is equals to 14, 4 and s dash. We'll get minus 20, 4. And the latest rectum, 117 by 4. கிட்டத்தட்ட 10. So but 10 இங்க வருமா? This is called x is equals to 174 by 4. இது வந்து 276 by 17. இல்லையா 17ல வந்து it will go 15 times. Somewhere minus 15. அப்போ we'll get minus 15 here. This is called x is equals to minus 276 divided by 17. Always draw the rough diagram. Whether they got asking the sketch the graph or not அப்படின்னு கொடுக்கலனாலும் நீயே செய்யணும். Please take down. This is one of the 5 mark question. Very simple question இது. அடுத்தது இதே போல next problem. Please take down. Please take down the next one. Find அதே same center, eccentricity, latus rectum, okay, vertices, foci and
and equation of the directrices. இப்போ பாருங்க இப்ப கம்ப்ளீட்டா இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ நம்ம போன வாட்டி போட்டு என்ன போட்டோம்? Parallel to x-axis. The transverse axis is parallel to x-axis. Here let us see y minus 2 the whole square divided by 25 minus x plus 1 the whole square divided by 16 equals to 1. You can take capital Y is y minus 2 and capital X is x plus 1. அப்ப எப்படி போடலாம் இத? y square divided by 25 minus x square divided by 16 equals to 1. We can write this as this is of the form y square minus எப்படி இருக்கு? இதுதான் a square நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டயகிராம். எப்படி இருக்கும்? y squared is equals to a square minus x square divided by capital X லே போட்டுங்க. Capital Y and capital X is b square equals to 1. Here you can say this, the transverse axis is parallel to the transverse axis is parallel to y axis. The transverse axis is parallel to y axis. Now we'll get this as y square by 25 minus x square by 16 which is equals to 1. இல்லையா? இப்போ என்ன சொல்லலாம்? இதுதான் a square. I can take a square equals to 25. எல்லாமே மாறி போச்சு பாருங்க. b square equal to 16. இப்போ எல்லாமே நான் என்ன பண்ணணும்? That is called conjugate hyperbola-க்கான ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணணும். சென்டர் எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான். Center is capital X is equal to 0, capital Y is equals to 0. I can write this as x plus 1 equal to 0 or y minus 2 equal to 0. We'll get x is equals to minus 1 and y is equals to 2. This is called the center. Next one, I can write this as vertices. Vertices are a of a comma 0, a dash of minus a comma 0. We'll get a of a comma 0. What is a comma 0? What is the value of a? Here a squared is what? 25. A is equals to 5. 5, sir. B is equals to 4. I can write this as capital X is equals to A. That is called 5. Capital Y equal to. Is it right? நான் போடுறது கரெக்டா? தப்பு. ஏன் தெரியுமா? This is symmetric about y axis. Therefore, I can say 0, A and 0, minus A. அப்போ capital X is equal to 0. Capital Y is equals to A. Capital X is equals to 0, minus A. So capital X is equals to 0 and capital Y is equals to minus A. I can take your capital X is, what is the value of capital X? X plus 1 equal to 0. What is the value of capital Y? Y minus 2 equals to A. Your A is 5. And what is the value of capital X? X plus 1 equal to 0. Y minus 2 equals to minus A. That is called minus 5. We'll get A of x 1 அப்படிங்க போனா minus 1, 2 அப்படிங்க போனா plus 2, அப்போ 5 plus 2 7, and a dash of minus 1, minus 2 அப்படிங்க போனா plus 2 which is equals to minus 5 plus 2 which is equals to minus 3. அப்போ I can write this as a of minus 1, 7 and a dash of minus 1, minus 3. Next we can write this as foci. What is the foci formula? Capital X equal to 0, capital Y is equals to AE. Capital X, we can put that coordinates are S and S dash. Capital X equal to 0, capital Y equal to minus. For this, we want to find out what is E. Your E formula is 1 plus B square by A square. Now, hyperbola, always it is greater than 1. Our square root of B square, 1 plus 16 divided by 25. We'll get 25 plus 16. What is 25 by 16? What will get 25 by 16? 41. Above I'll get square root of 41 divided by 25. That is called Y. AE. A what value? Another 5 into root 41 divided by 5. 5 cancel. A is equals to root 41. Root 41 another margo. Root 49 is 7. Root 36 is 6. We'll get 6 point something, 6.2 somewhere up here. நீங்க அப்படியே போடுங்க. Capital X is equals to. What is your capital X? Your capital X is X plus 1 equals to 0. Capital Y is what? Y minus 2 equals to AE. That is called root 41. Come on, X plus 1 is equals to 0.
and y minus 2 is minus root 41. Now we'll get x is equals to minus 1, y is equals to root 41 plus 2. கிட்டத்தட்ட 6.2 plus 2, 8.2 மாதிரி. அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும்? x is equals to minus 1, y is equals to minus root 41 minus 2, minus 6.2 plus 2, sorry, above which is equals to minus 4.2. Now we'll get the 4k or s is equals to minus 1 root 41 plus 2 comma s dash of minus 1 comma minus root 41 plus 2. Now you find out all the vertices, all the foci and also the center. இப்போ நீங்க தனியா எடுத்து எழுதிங்க. What is the center? Tell me girls, boys, யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. லைனா எடுத்து சொல்லுங்க. Center line minus. Very good. The center is minus center C of minus 1 comma 2, and the vertices, that is called A of minus 1 comma 7 and A dash of minus 1 comma minus 3, and the foci, which is equals to S of minus 1 comma root 41 plus 2 minus 1 comma and S dash of minus 1 comma root 41 minus 2. Okay, minus root 41 plus 2, sorry. Now we lost என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Equation of the directrices. What is the formula இங்க? இது y axis ல இருக்கா? The transverse axis is similar to y axis. Therefore we'll get y is equals to plus or minus a by e. Your capital Y is equals to plus or minus a by e. So that is the thing. What is a value? 5. Your y value is what? Your y value is what? Y minus 2 equals to plus or minus 5 divided by e. That is called root 41 divided by 5. I'll get y is equals to y minus 2 is equals to multiply 5 5s are 25 divided by root 41. We'll get plus or minus 25 divided by root 41. I'll get y is equals to either 2 plus 25 by root 41 or y is equals to 2 minus 25 by root 41. This is called the directrices of the ellipse, sorry, hyperbola. Now listen. Now you draw the sketch is very important. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் நான் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல ட்ரேசிங் த கர்வ் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதாவது sketch the graph அப்படின்னு சொல்லியே ஒரு 8.9 எக்ஸசைஸ் நினைக்கிறேன். அதுல பாருங்க நெக்ஸ்ட் you draw the diagram. So this is your x axis and this is your y axis. We'll get the center is minus 1 comma. கொஞ்சம் மேல போடுங்க. The center is minus 1 comma minus 1 comma 7. So we'll get minus 1 comma, இப்படிதான் கரெக்ட் தான். நான் போட்டதே கரெக்ட் தான். minus 1 comma 7, minus 1 7 என்ற பாயிண்ட் இங்க வரும். அப்போ this is called 7 center, minus 1 comma 7. Now the axis becomes x and y. This is your capital X and this is your capital Y. Now you put the vertices minus 1 comma 7. Sorry, minus 1 comma 2 இங்க வரும். இல்ல 7 போட்டோம். Sorry. Minus 1 comma 2 இங்க somewhere here. Minus 1 comma 2. This is called your center. And the vertices are minus 1 comma 7. A of minus 1 comma 7. A dash of minus 1 comma minus 3. Somewhere here minus 1 comma minus 3. அப்ப இது வெட்ட மாதிரி ஒரு கர்வ் ஹைப்பர்போலால எப்படி இருக்கும்? மேல ஒரு கர்வ், கீழ ஒரு கர்வ். Now you find out the foci. Your foci is minus 1 plus root 41 plus 2. Root 41 is nothing but 6.2 plus 2, 8.2. I can write this as minus 1 comma 8.2. That is called root 14 plus 2. அங்க அதே போல இந்த இடத்துல minus 1 comma minus root 41 plus 3. So now the directrices என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? y equal to 2 plus 25 by 14. இது கிட்டத்தட்ட 25, இது வந்து 6. அப்போ 25 by 6 வந்து கிட்ட 4 ஆகும், 6. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? y equal to 6.23 இங்க வரும். So this is the directrix. Y is equals to 2 plus 25 by root 41. அதே போல இது இங்க வரும். Y is equals to 2 minus 25 divided by root 41. இது minus none. So this is the graph. Please take them.
Next. Same. Find the center, foci, eccentricity, vertices, and equation of the directrices to the hyperbola. To the hyperbola. இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை நம்ம கத்துக்க போறோம். என்ன அப்படின்னா பாருங்க, இப்ப சோஃபார் அப்படியே டைரக்டா கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்ல நான் இதை ஹைப்பர்போலாவை கொண்டு போறேன். என்னன்னு பாருங்க, 9x ஸ்கொயர் minus y square minus 36x minus 6y plus 8 equal to 0. இந்த கண்டிஷன்ல பாருங்க, இங்க எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு பாருங்க, எக்ஸ் பிளஸ்ஸா இருக்கு, ஒய் பார்க்கும் போதே இது ஹைப்பர்போலான்னு தெரியுது. அப்ப எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பிங் பண்ண போறேன். அப்ப 9 குரூப் பண்ணா வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் இல்லை, அதனால ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறேன், 6y plus 8 equal to 0. முதல்ல grouping பண்ணீங்க, make it to the perfect square. What is your x square minus 4x? I can write x square minus 4x minus 4 and plus 6. அப்ப நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல minus 4 இருக்கா, இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க, இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க, we'll get minus 2 here 3. அப்ப என்ன ட்ரை பண்ணோம்னா, x இருக்கிறதுனால we'll take x minus 2 the whole square. So this is making the completing the square method. Above we'll get x square minus 4x plus 4, a minus b the whole square. Now you will take y plus 3 the whole square. We'll get y square plus 6x plus 9. Now we'll take this as 9 into x square minus 4x. எனக்கு extra 4 தேவைப்படுது, அதனால I'm adding 4 and subtracting 4. Similarly, in this case we needed extra, we'll get y square plus 6y plus 9 minus 9 plus 8 equal to 0. So we'll get x square minus 4x plus 4. 9 into, we'll get x minus 2 the whole square minus 4 minus this one minus 6, sorry, 6y வரும் இல்லையா? பாருங்க, 9 6y, y square plus 6y plus 9 என்ன சொல்லலாம், y plus 3 the whole square னு சொல்லலாம், minus 9 plus 8 equal to 0. Now you split this, 9 into x minus 2 the whole square minus 36 minus of y plus 3 the whole square plus 9 plus 8 equal to 0. So now we'll get 9 into x minus 2 the whole square minus y plus 3 the whole square. You just subtract 9 plus 8 is what? 17. We'll get minus 36 plus 17. Yeah, which is equals to, sorry, 18, not 8. Change that, 18. So we'll get to minus 36 na 18 portion 18 இல்லையா, minus 18 plus 9 minus 9, அது அந்த side portion plus 9. Dividing throughout by 9, I'll get 9 into x minus 2 the whole square divided by 9 minus y plus 3 the whole square divided by 1, which is equals to 1. Correct? And throughout dividing by 9. So throughout dividing by 9, I'll get x 9 into x minus 2 the whole square minus 1 by, sorry, divided by 9, 1 and 1. Upon 9 cancel, above we'll get x minus 2 the whole square divided by 1 minus y plus 3 the whole square divided by 9 equals to 1. We'll get capital X square by 1, capital Y square by 9. If so far photo, so which means that capital X is x minus 2, capital Y is y plus 3. இல்லையா? அப்ப x square by 1 minus y square by 9 equals to 1. This is called what? என்ன மாதிரி ஃபார்மட்ல இருக்கு? This is of the formula x square by a square minus y square by b square equals to 1. என்ன axis for the transverse axis எதுக்கு நேரா இருக்குது? It is parallel to which axis? Very good. The transverse axis is parallel to, the transverse axis is parallel to x-axis. The transverse axis is parallel to x-axis. This is called a square. This is called b square. Up a square equals to 1 and your b square equals to 9. Now you move on to the center. Your center is simply capital X equal to 0. Capital Y is equals to 0. What is capital X? Your capital X is x minus 2 equal to 0. And capital Y, what is capital Y? Y plus 3 equal to 0. So x is equals to 2 and y is equals to minus 3.
So this is called the center. Next என்ன பண்ணலாம்? Next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Vertices. What is What is the vertices formula? Your vertices is vertices. A of capital X is equals to A, capital Y equal to 0. A dash of capital X is equals to minus A, capital Y equal to 0. Your capital X is what? X minus 2. A of X minus 2 equals to A. What is A value? Your A is 1, above 1. Y minus plus 3 equal to 0. And then A dash of X minus 2 equals to minus 1 and Y plus 3 equal to 0. Therefore, A of 3 comma minus 3. A dash of minus 2 plus 2 2 minus 1 which is equals to 1. Apo A dash of 1 comma minus 3. We'll get 3 comma minus 3 and 1 comma minus 3. To find foci, we want AE. E kandupidinga root of 1 plus B square plus 1. A square. So 1 plus your B square is what? 9 divided by 1. Square root of 10. We'll get E is equals to root 10. So therefore we'll get AE. A into 1, that is called 1 into root 10, which is equals to root 10. Now the foci is S of AE comma 0. Yeah, capital X is equals to AE, capital Y equal to 0. Capital X is equals to minus AE, capital Y equal to 0. Well, capital X is X minus 2. We'll get this as. So in the center model now watching, yeah, which is equals to, okay, S of capital X is X minus 2, E is equals to root 10, Y plus 3 equal to 0. Capital X is equals to minus root 10. So capital X is X minus 2 and capital Y is Y plus 3 equal to 0. We'll get S of X is equals to 2 plus root 10, comma, Y equals to minus 3, X is equals to 2 minus root 10, which is equals to Y equals to minus 3. Therefore, S of 2 plus root 10, comma, minus 3, 2 minus root 10, comma, minus 3. This is called the foci. Now you find out the equation of the directrices. The last one, equation of the directrices. How to find out the equation of the directrices? The formula says capital X is equals to plus or minus A by E. So capital X is X minus 2. Your A is 1. And what is the value of E? Root 10. 1 by root 10. We'll get X is equals to 2 plus 1 by root 10. And X is equals to 2 minus 1 by root 10. So these are the directrices. Now you can sketch the graph. For center kandupidichachu 2 comma minus 3. Your center is 2 comma minus 3. எப்படி போடலாம் பாருங்க. ரப் பண்ணிட்டீங்களா? உங்க எல்லா விஷயமும் தெரியும். இப்ப சைடுல ஒண்ணா போட்டுக்கிறேன். So we'll get சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 comma minus 3. அப்ப 2 comma minus 3 னா என்ன இருக்கும்? இங்க இருக்கும் 2 comma minus 3. The center is 2 comma minus 3. இப்போ இதுதான் நியூ ஆக்சிஸ். This is your capital X, this is your capital Y. Directrix is 3 comma minus 3. Yeah, 3 comma minus 3. 3 comma minus 3. மாத்தி போட்டணும். X உடைய வேல்யூ வந்து 2 and Y உடைய வேல்யூ கரெக்ட் தான். அப்போ now 3 comma minus 3. அப்போ 3 comma X உடைய வேல்யூ 3 and Y உடைய வேல்யூ minus 3. 3 comma minus 3. Somewhere here. அப்போ I can draw 3 comma minus 3. This is called the vertices. அடுத்தது 1 comma minus 3. 1 comma minus 3. 1 பக்கத்திலே இருக்கு, நியர்பை இல்லையா? அப்போ கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கும். The foci is 2 plus root 10 comma minus 3. So 2 plus root 10 comma minus 3. This is your S. This is your A dash. And S dash 2 minus 10. S dash 2 minus root 10 comma minus 3. Now the directrix is this is called the directrices. We'll get X is equals to 2 plus 1 by root 10. This minus, sorry, this minus no. This plus X is equals to 2 plus 1 by root 10. Please take down.
ஸோ இப்போ இந்த 3 ப்ராப்ளத்தை போட்டீங்கன்னா ஒரு 5 மார்க்ஸ். இதுதான் நான் ஜாதக கணக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஹாரோஸ்கோப் ப்ராப்ளம் ஈஸியா ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணிடலாம். பேரபோலால கேட்பான், எலிப்ஸ்ல கேட்பான், அல்லது ஹைப்பர்போலால கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல். இப்போ இதுல நான் பார்க்க போறேன். இப்போ ஹைப்பர்போலாக்கு வந்துட்டோம். டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல். Okay, we are going to discuss about the tangent and normal in hyperbola. In hyperbola. சரிங்களா? அப்ப இதே போலதான் f4ல எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணணும்னா பேசிக் இந்த x² by a² minus y² by b², அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர்போலாவை எடுத்துக்கணும். We'll get that. ஜெனரலா எடுக்கும்பொழுது this is called the hyperbola. இதுதான் ஹைப்பர்போலா. அப்போ டான்ஜென்ட்னு சொன்னா ஒரு கர்வ் வந்து ஒரு லைனை டச் பண்ணோம், ஒரே பாயிண்ட்ல தான் டச் பண்ணோம், அதான் டான்ஜென்ட். யூனிக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். அதே போல இங்க இருந்து ஒரு கர்வ் எடுக்கிறோம், இதுதான் டான்ஜென்ட். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போ சப்போஸ் இதுதான் ஃபோக்கஸ், இது எஸ், இது எஸ் டேஷ். இதை வந்து ஏஇ கமா 0ன்னு சொல்லுவோம், இதை வந்து மைனஸ் ஏஇ கமா 0. இப்போ இந்த ஹைப்பர்போலால இருந்து இப்படி போனா இதுக்கு பேர் கார்டு. அதே போல இதுக்கு இந்த எஸ் டேஷ் வழியா காரணம் பேர் கார்டு. இது பெர்பெண்டிகுலரா வரைகிறதுனால, இது ஃபோக்கஸ்ல பாஸ் பண்றதுனால இது ஃபோக்கல் கார்டு. அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு பேர் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். இந்த பாயிண்ட படிச்சிருப்பேன். என்ன பாயிண்ட் இது பேரு? ஏஇ கமா 2b², சாரி b² by a. சரிங்களா? இதெல்லாம் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. The length of lattice rectum is 2b² by a and end points of the lattice rectum plus or minus ae, plus or minus b² by a ன்னு படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ இந்த டான்ஜென்ட் உடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட், ஏதோ ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பேராபோலா மேல, p of x1, y1. இதை வச்சு முதல்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிப்போம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் at x1, y1. ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? அதாவது கம்பேர் குரூப்பிங் ஸ்டடிஸ் கொடுக்கணுமா? நீங்க பேராபோலா ஒரு செக்ஷன் போட்டுக்கணும், எலிப்ஸ் ஒரு செக்ஷன் போட்டுக்கணும், ஒரு டேபிள்ல ஒரு காலமா போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர்போலா எல்லா ஃபார்முலேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அங்க டான்ஜென்ட் என்ன தெரியுமா ஃபார்முலா? x(x1) by a² plus y(y1) b². இங்க அப்படியே மாறும், ஒண்ணு இல்ல, பிளஸ் மட்டும் சிம்பிள் மாறிடும். a² minus y(y1) by b² equals to 1. This is called equation of tangent at x1, y1. Next, equation of normal. Equation of normal at x1, y1. x1, y1 we will get a² x by x1 plus b² y by y1, which is equals to a² plus b². சரிங்களா? This is called the equation of the normal at x1, y1. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இது பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். எல்லாம் நான் சர்க்கிள்ல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு. இங்க பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா, your parametric form is x is equals to a cos theta, sorry, அது வந்து எலிப்ஸுக்கு. இங்க a secant theta, b tan theta. Please note this, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். a secant theta, b tan theta. இந்த தீட்டான்றது எசென்ட்ரிக் ஆங்கிள். இப்போ இதுல நான் இந்த தீட்டா ஃபார்ம்ல வச்சு ரெண்டு டான்ஜென்ட் நார்மல் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் தீட்டா. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் தீட்டா. அப்ப ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? இங்க we'll get x secant theta by a minus y tan theta by b equals to 1. X secant theta by a minus y tan theta by b equals to 1. இதுல ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்றேன், ஒரு ஈக்குவேஷன் ax plus by plus c equal to 0னா the slope m is equals to minus a by b. Coefficient of x divided by coefficient of y. Coefficient of x என்னதுங்க? Secant minus secant theta divided by a. What is the coefficient of y? Minus tan theta by b. Minus tan theta divided by b.
So we'll get minus minus cancel. We can write this as b secant theta by a tan theta. மறக்காத slope கண்டுபிடிக்கிற formula. ஓகேவா? So we'll get b secant theta divided by a tan theta. Next, equation of the normal. Next one, equation of the normal. Equation of normal at a secant theta, comma b tan theta. A secant theta, comma b tan theta. So this is called the equation of normal. It's theta form. இல்லையா அதுதான் a secant theta, comma b tan theta ன்னு போட்டிருக்கேன். அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா ax divided by secant theta plus by divided by tan theta, which is equals to a square plus b square. So இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணணும். சரியா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாமா? அடுத்த செக்ஷன் போலாமா? Shall we move on to the next one? Yes, that is the very important one. என்ன அப்படின்னா ஒரு லைன், நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சேன் உங்களுக்கு, பேரபோலா வரைஞ்சு ஹைபர்போலா வரைஞ்சு காமிச்சேன். ஒரு லைன் உன்னுடைய டேஞ்சன்ட், அதாவது ஒரு ஹைபர்போலாவை டச் பண்ற லைன் ஒரு டேஞ்சன்ட்டா இருக்கணும். அப்ப எப்படி சொல்லலாம்? the condition that the line y equals to mx plus c to be a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன தெரியுமா கண்டிஷன்? c is equals to பிளஸ் ஆர் மைனஸ். அதே தான் ஹைபர்போலாக்கும் எலிப்ஸுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை, பிளஸ் மைனஸ். அங்க பிளஸ் போட்டிருப்போம், இங்க வந்து மைனஸ் போட்டிருப்போம். a square m square minus b square. You want to find out the equation of tangent is y is equals to mx. c உடைய வேறு என்னது? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் root a square m square minus b square. So this is the equation of the tangent. அடுத்தது point of contact. Clear? Point of contact of this tangent. Point of contact of this tangent is என்ன தெரியுமா? We'll get minus a square m by c, comma minus b square divided by c. நீங்க இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, எலிப்ஸையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. எலிப்ஸ்க்கு என்ன கிடைச்சது? பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். We'll get the point of contact is என்னமா கிடைச்சது? minus a square m by c, a square m by c மாத்தி போட்டேன், அங்க மைனஸ் பிளஸ் இருக்கும், இங்க மைனஸ் வந்துருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். Okay, so these are some of the important formulas which is under the tangent and normal in your hyperbola. Now we are going to solve the problems based on this tangent and normal. Okay, right. Find the equation of tangents to the hyperbola. Find the equation of tangents to the hyperbola. Find the equation of the tangent to the hyperbola. Equation of the tangent to the hyperbola. X square by a square. Sorry, x square by 16. X square by 16. X square by 16 minus x square by 16 minus y square by 64 equals to 1, which are parallel to 10x minus 3y, which are parallel to 10x minus 3y plus 9 equal to 0. Plus 9 equal to 0. Find the equation of the tangents to the hyperbola x square by 16. இப்போ பாருங்க, நான் அந்த ஃபார்முலாவே டச் பண்ணாம கண்டிஷனை வச்சு எப்படி ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்றேன்னு பாருங்க. It is given that x square, அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா a square equal to 16, b square equal to 64. Now 10x minus 3y
பிளஸ் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ரிக்வயர்ட் டேஞ்சன்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு y ஈக்குவல் டு mx பிளஸ் சி, அதுதான் டேஞ்சன்ட் உடையது. கண்டிஷன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மாறும். இங்க சி உடைய கண்டிஷன் இப்போ இந்த tan x minus 3y plus 9 is parallel to இல்ல parallel to the tangent. அப்ப இதுல இருந்து நான் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். parallel அப்படின்னு சொன்னா வெறும் m தான். நான் இப்பதான் போட்டு காமிச்சேன் minus a by b minus 10 divided by minus 3 which is equals to 10 by 3. இதே perpendicular slopeனா minus 1 by m. இப்போ m கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் minus 1 by m. அப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சா? இது வந்து parallel slope. ஒன்னு சைடுல போட்டுங்க parallel slope. இப்போ m கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுதான் 10 by 3 here. 10 by 3 here. a தெரியும் which is equals to 16. அப்ப c உடைய வேல்யூ என்னன்னா which is equals to plus or minus root of a square m square minus b square. Your a square is 16. Your m square 10 square பண்ணா என்ன வரும் m இல்லையா, which is equals to 100 divided by 9. 100 divided by 9 plus or minus minus b square which is equals to minus 64. Minus 64 will get plus or minus square root of 16 multiplied by 100 divided by 9. About 1600 divided by 9 minus 64 plus or minus square root of 1600. 64 9 9 4s are 36 மேல 3 9 6 are 54 54 plus 3 596 divided by 9. இத subtract பண்ணா plus or minus 1000 will get 576 sorry 1024 divided by 9 plus or minus what is the square root of 1024? 1024 is 32. Above we'll get 32. Square root of 9 is 3. We'll get c is equals to plus or minus 32 by 3. இப்போ என்ன போடுங்க, therefore the tangents are actually tangents உடைய equation இதுதான். our tangents are y equal to mx. m உடைய value 10 by 3x. c உடைய value plus or minus 32 by 3. Now we'll get y is equals to ஒரு tangent 10x plus 32 divided by 3. இன்னொரு tangent y is equals to 10x by 3 minus 32 by 3. So now we'll get 3y is equals to 10x plus 32. 3y is equals to 10x minus 32. So now we'll get 10x minus 3y plus 32 equal to 0. 10x minus 3y. Yeah. 10x 10x minus 3y plus 32. 10x minus 3y minus 32 equal to 0. So these are the two tangents. ரெண்டு tangents கிடைக்கும். இது ரெண்டும் தான் tangents. Please take down. எவ்வளவு ஈஸி ஃபார்முலாவே கொண்டு வரல பாருங்க. Only thing the condition c equals to plus or minus root of a square m square plus b square. Next sum. Moving on to the next problem. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent and normal. Find the equation of the tangent and normal. To hyperbola, to the hyperbola, to the hyperbola, 12x square, to the hyperbola, 12x square, to the hyperbola, 12x square, minus 9y square, 12x square minus 9y square equals to 108.
at theta is equals to pi by 3. At theta is equals to pi by 3. 12x square minus 9y square equals to 108. At theta is equals to pi by 3. Listen, if we are theta bracket using parametric form. Using into குடுத்துறாமா parametric form யூஸ் பண்ணி தான் போடணும். அப்ப ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்ப முதல்ல இத கொண்டு வரணும். 108 ல டிவைட் பண்ணணும். 12 divided by 108 minus 9y square divided by 108 equals to 1. 12 வந்து 108 ல 9 times போகும். இது வந்து 12 times போகும். அப்ப I'll get x square by 9 minus y square by 12 equals to 1. அப்ப இது வந்து a square 9 எடுத்துக்கலாம். b square வந்து 12 எடுத்துக்கலாம். சரியா? நல்லா கவனிங்க. anyone சொல்ல முடியுமா what is the equation of tangent at theta hyperbola? Equation of tangent to the hyperbola at theta. What is the formula? A என்ன வரும்? x by a secant theta. I can write this as x by a secant theta, comma minus y by b tan theta equals to 1. Your theta உடைய வேல்யூ அழகா கொடுத்துறோம். pi by 3. Your theta is equals to pi by 3. Now I'll get x by a. Formula direct use பண்ணலாம். What is a value? A square 9 na a வந்து 3, b வந்து √12. அப்போ which is equals to x by 3 secant theta which is equals to pi by 3 y divided by √12 into tan pi by 3. இப்போ நீங்க என்ன சொல்லணும் values? ஏன்னா trigonometry உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே எடுத்துக்கிறேன். Secant pi by 3 that is called secant 60 degree. What is secant 60? Secant 60 நாமா cos 60 க்கு அப்படியே தலைகீழ். Cos 60 1 by 2 that is called 2 divided by 3 minus y by இத 2 √3 போடலாம். tan pi by 3 tan 60. Very good. என்னப்பா? √3 1 by 1 sir. 1 tan pi by 3 1 √3 1 √3 sir. நல்லா √3 √3 equals to 1. √3 cancel. Now you take LCM. 6 is your LCM. Cross multiply panna 2 into 2 4x minus 3y equals to 1. Our cross multiplying we'll get 4x minus 3y minus 6 equals to 0. This is called the equation of the tangent. இப்போ நான் நார்மல் கண்டுபிடிக்கணும். What is the formula for normal? Equation of normal. So parametric formula equation of normal ax divided by secant to the theta parabola. plus by divided by tan theta is equal to a square plus b ax square. divided by secant theta. Ax divided by secant theta plus by divided by tan theta which is equals to a square plus b square. Okay, so now we can write this as ax by secant theta. Your a value is what? 3. Secant theta, that is called secant pi by 3. What is secant pi by 3? Which is equals to 2 plus b into, sorry, b value is √2, 3 √2, 2 √3, √12, yeah, √3 into y divided by tan pi by 3, which is equals to √3. A square plus b square, 9 plus 12, which is equals to 21. 21. √3 cancel ஆயிடுமா? Okay, √3 will get cancelled. அப்ப என்ன இருக்கும்னா we'll get 3x by 2 plus 2 into y, 2y equals to 21. Cross multiplying 3x, 2 2s are 4y equals to 42, or 3x plus 4y minus 42 equal to 0. This is called the equation of the normal. இப்போ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. Equation of tangent கண்டுபிடிச்சிட்டேன், equation of normal கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Please take note. Now, இப்போ உங்க கொஸ்டின் உங்க புக்லயே வந்து நிறைய சமயம் என்ன பண்றோமோ அந்த எக்ஸசைஸ் திங்க் ஸோ 5.3 நினைக்கிறேன், 5.3 ஆமா 5.3 ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். அது ஃபுல்லாவே என்ன கொடுத்துருப்போம்னா ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கானிக்.
ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கோனிக் ஃபார் த கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து உன்னுடைய 5.2லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். எப்படின்னா ஒரு எலிப்ஸ் ஒரு மாதிரி கர்வை கொடுத்துட்டு அது என்ன டைப்பு, அதுக்கப்புறம் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த சென்டர், எசென்ட்ரிசிட்டி, ஃபோக்கை, லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல்லாம் கேட்டிருப்பான். நவ் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ சில கண்டிஷன்ஸை சொல்லி தர போறேன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் வந்து ஒரு கானிக் செஷனுக்கான ஒரு முக்கியமான பார்ட்னு கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன், அதாவது எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ax ஸ்கொயர் பிளஸ் by ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy பிளஸ் by ஸ்கொயர். அதுதான் எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். யூ கேன் ரைட் த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் as ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy, ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இதுதான் தம்பி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் தெரியுமா? பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸா இருக்கலாம், கோனிக் செக்ஷன்ல சர்க்கிளா இருக்கலாம், ஹைப்பர்போலாவா இருக்கலாம், பாரபோலாவா இருக்கலாம், எலிப்ஸா இருக்கலாம். ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி நான் நிரம்ப பண்ணணும்? இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இது எது, பாரபோலாதா, ஹைப்பர்போலாதா, எலிப்ஸ்தா, இல்ல இது சர்க்கிள் தான், இல்ல பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. என்னன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன், எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy பிளஸ் by ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பிளஸ் c equal to 0 will represent a conic only if satisfies the following conditions. என்ன கண்டிஷன் அவன்? நான் என்ன பண்றேன், அந்த கண்டிஷனுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறேன். எப்படி நம்ம டிஸ்கிரிமினன்ட்க்கு டெல் கொடுக்குறோமோ அதே போல இதுக்கும் டெல். என்னன்னா abc plus 2fgh minus ah square minus bg square minus ch square is not equal to 0. இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன் பா. This is a very important condition in your conic section. இந்த டெல் வேல்யூ எப்பொழுதுமே நாட் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். அது 0வா இருந்தால் அதுக்கு பேர் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். நல்லா கவனிச்சுக்க. நீ 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பேன், இதே கண்டிஷன் தான் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பேன். உன்னுடைய புக்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல வேற மாதிரி கொடுத்துருப்பான். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வச்சு கொடுத்துருப்பான், b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. நீ அதோட இந்த ஒரு தாட்டி இதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இத மாதிரி ஈஸி ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ நான் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் பாரு ஒண்ணுக்கா. அப்ப சொல்லிட்டேன் ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy பிளஸ் by ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பிளஸ் c equal to 0 சொன்னா இது வந்து ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இது ஒரு கானிக்கா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். del abc பிளஸ் 2fgh minus ah square minus bg square minus ch square is not equal to 0 அப்படின்ற கண்டிஷனை இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். அப்பதான் இது வந்து கானிக். கானிக் என்ன தெரியுமா? சர்க்கிள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சர்க்கிள் இஸ் ஆல்சோ கானிக். நான் ஏற்கனவே கிளாஸ்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 2 இது கோன்ஸ், 2 கோன் தலைகீழா வச்சு அதை வந்து பேரலா கட் பண்ணா இட் ஃபார்ம்ஸ் a சர்க்கிள். ஓரத்துல கட் பண்றோம், கார்னர்ல கட் பண்ணும்போது இட் மேக்ஸ் a parabola சொன்ன 3 டைமென்ஷன்ல வரும்போது. அதே போல இதை வந்து என்ன பண்ணனா அப்படியே பேரலா அப்படியே வந்து கார்னர்ல கட் பண்ணாம ஸ்லைடா அப்படியே கட் பண்றோம். ஒரு ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல கட் பண்ணும்போது எலிப்ஸ். கார்னர்ல வச்சு மேல 2 கோணையும் கட் பண்ணும்போது அது ஹைப்பர்போலான்னு சொன்னேன். அப்ப அந்த கோன்ல இருந்து வந்தது தான் இந்த ஷேப்ஸ்லாம். சர்க்கிளா இருக்கட்டும், இல்ல எலிப்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஹைப்பர்போலாவா இருக்கட்டும், இல்ல ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா, எது வேணா இருக்கட்டும். கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அப்படின்னா டெல்லுடைய வேல்யூ 0வா இருந்தால் this is called pair of straight lines. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் கானிக்ஸ் பத்தி அது தனியா இருக்கட்டும். கானிக்ஸுக்கு கண்டிப்பா டெல் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், a parabola, if this should be a parabola, a conic should be a parabola only if h squared is equals to ab. h squared is equals to ab where del not equals to 0. கண்டிப்பா அதான் முக்கியம். கானிக் செக்ஷனுக்கு அதுதான் முக்கியம். அடுத்தது an ellipse. செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க. an ellipse only if
h square minus ab equal to 0 அல்லது இப்படி போட்டுக்கமா h square is less than ab ன்னு போட்டுங்க இன்னும் ஈஸியா இருக்குமே h square minus ab del not equal to conic section ஃபுல்லாவே அது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடே வரணும் மூணாவது a hyperbola only if h square is greater than ab where del not equal to 0 கடைசியா நாலாவது சரிங்களா ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலாக்கு இதே கண்டிஷன் தான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் உங்களுக்கு கிடையாது இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இன் கேஸ் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் யுவர் ஜேஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் h ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் அதே என்ன கண்டிஷன் ஹைப்பர்போலா கொடுக்கணும் அதுதான் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண்டிஷன் a plus b equal to 0 del not equal to 0 conic section ஃபுல்லாவே del உடைய வேல்யூ not equal to 0 ஃபைனலா a circle ரொம்ப நோட் பண்ணீங்க circle for a circle we have if a is equals to b is equals to not equals to 0 and h is equals to 0 ரொம்ப easy condition இங்கேயும் condition அது del not equal to because circle is also a conic right so therefore a equals to b equals to not equal to 0 a-வும் b-யும் சமமா இருக்கணும் h இருக்க கூடாது அப்பதான் அது பேர் சர்க்கிள் இந்த 5 கண்டிஷன் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்க ஸ்டோரி இன் யுவர் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி now we'll do the problems சில சமயம் 2 மார்க்ஸ்ல டக்குன்னு கேட்டுருவான் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் அ கோனிக் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் த கோனிக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 2x ஸ்கொயர் சொல்லலாமா இதே போட்டுருங்க பாரு வெரி சிம்பிள் 2x ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து ஹார்ட்லி இட் வில் டேக் 1 minute 30 செகண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு டைம் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 இதை நீங்க ஆர்டினரியா சொல்லிடலாம் ஆனா கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்ற பாருங்க இதுல கம்பேர் பண்ணும் ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy பிளஸ் by ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பாருங்க கம்பேர் பண்ணா your a is equals to 2 b is equals to minus 1 c மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்டா இருக்குது எப்படி காவுதா -1 வேற எந்த டேர்முமே இல்ல c is equals to -1 இப்போ நான் என்ன பண்ணனும் h வேல்யூ இல்லவே இல்ல அப்ப h கிடையாது இல்லையாங்க there is no h value which means that h is equals to 0 other than that எல்லா வேல்யூ மொத்தம் எத்தனை கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னு பாத்துக்கலாமா a ன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு b ன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு g இருக்கு f இருக்கு c இருக்கு h மொத்தம் 6 கான்ஸ்டன்ட்ல 3 தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு h கொடுக்கல 0 g இல்ல 0 f இல்ல 0 எனக்கு h ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ab இல்லையா அப்ப வருதா பாருங்க h ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்னது 0 ab என்னது ab is equals to என்னது -2 அப்போ இது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல h ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் -2 பாருங்க 0 விட -2 என்னது பெருசு அப்ப கிரேட்டர் தென் ab அப்ப என்ன கண்டிஷன் you are greater than ab அப்படினு சொல்றதுனால we can say your h is greater than h square is greater than ab that is called 0 is greater than -2 அப்போ therefore என்ன சொல்லலாம் this conic is என்னதுமா சொல்லுங்க girls is a hyperbola எவ்வளவு Hyperbola. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் இது அந்த மேல இருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்க இத மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இல்லையா 3-4 கண்டிஷன்ஸ் 5 கண்டிஷன் கொடுத்தா 5யுமே இப்ப ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அடுத்தது பாருங்க மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் 3x square plus 3y square minus 4x plus 3y plus 10 equal to 0. 3x square plus 3y square minus 4x plus 3y plus 10 equal to 0. இப்போ யாரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷனோட ஜஸ்ட் கம்பேர் திஸ் a equals to 3 b is equals to 3 xy இல்ல அப்ப h term is 0 அதுக்கு அடுத்து g term 2g equals to -4 அதுக்கு அப்புறம் 2f is equals to 3 constant c is equals to -10 இப்போ எனக்கு மெயினா தேவை h ab தான் ab இருக்கு h 0 அப்ப h உடைய வேல்யூ 0 னா h ஸ்கொயரும் 0 தான் a into b 3 into 3 which is equals to 9 அப்ப which means that your h square is less than ab ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ 9 இதனுடைய வேல்யூ 0 அப்ப கண்டிஷன் தெரிஞ்சிச்சா h square 0 is less than 9 அப்ப h square is less than ab னா அது கானிக் பேர் என்னது சொல்லுப்பா பாய்ஸ் what is the name of the conic Ellipse, sir. சர்க்குலா
எலிப்ஸ் வெரி குட். சர்க்கிளுக்கு வந்து h இருக்க h 0வா இருக்கணும், ஏவும் பியும் சேமா இருக்கணும். இங்க a வேற b வேற பாரு இல்லையா, which is equals to a is h square. இல்ல கரெக்ட் தான், சர்க்கிள் தான். the conic is a very good. தம்பி சொன்னது கரெக்ட் தான். the conic is a circle. ஏன்னா h and ab இருக்கு சேமா இருக்கு. சாரி தம்பி, your h a is equals to b is equals to கண்டிப்பா the conic is a, because a equals to b which is not equal to 0 and h is equals to 0. Therefore I can say the conic is an ellipse. Please take down. Please take down. Moving on to the next problem. Next one, bar 3x square. Next problem. 3x square plus 2y square. 3x square plus 2y square equals to 14. 3x square plus 2y square equals to 14. So now compare this. A மட்டும்தான் இருக்குது 3, b உடைய வேல்யூ 2, h இல்ல 0, g இல்ல 0, h அப்புறம் f இல்ல 0 and c உடைய வேல்யூ -14. See the condition, h 0வா, a into b, a வும் b யும் வேற வேற இருக்கு. அப்ப a into b 6, h square equal to 0, h square is less than ab, 0 is less than ab. Therefore I can say this is called ellipse. அடுத்தது x square, நீங்க தான் சொல்லணும். இப்போ y square plus x minus y equal to 0. Compare with this. A is 1, b is 1, h is 0, and then 2g is equals to 1, g is equals to 1 by 2, and 2f equals to -1, f is equals to -1. இங்க பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிச்சுமா, a வும் b யும் சேமா இருக்குது, h உடைய வேல்யூ 0வா இருக்குது. அப்ப a and b are 0 and h is equals to what? 0. A and b are equal. அப்ப therefore we can call it as it represents, the conic represents a circle. The conic represents a circle. Next one. நீங்க தான் சொல்ல பாருங்க. Next one. 11x square minus 25y square minus 44x, okay, plus 50y minus 256 equal to 0. 11x square minus 25y square minus 44x plus 50y minus 256 equal to 0. Tell me, take the coefficient. Inge h illa, here is also no h. Your h is equals to 0 here. Find out the a value. A is equals to 11 and b is equals to -25. Forget about the other things. இது மூணு தான் தேவை. அப்ப a into 11, ab is equals to minus of 11. Any doubt? Is it right? A வந்து 11, b வந்து -25. Therefore a வும் b யும் ஈக்குவலா இல்ல, they are different and h உடைய வேல்யூ 0. அப்ப h square is less than or greater than minus ab. சரி, ab இது எவ்வளவுதான் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நெகட்டிவ். அப்ப 0 வந்து நெகட்டிவோட பெருசு இல்லையா? அப்ப கிரேட்டர் than ab னா the conic is என்ன சொல்லலாம், which is a hyperbola. One more question, அதுக்கப்புறம் we'll move on to the next exercise. அவ்வளவுதான். இந்த எக்ஸசைஸ் 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டோம் பாருங்க. 10 நிமிஷம் கூட எடுக்கல. அடுத்தது y square. Next one, y square plus 4x plus 3y plus 4 equal to 0. Y square plus 4x plus 3y plus 4 equal to 0. Now இங்க a இல்ல, there is no a here, இல்லையா? Which means that a is equals to 0 and h is equals to 0, b is equals to 1, there is no g, f is equals to 3 by 2 and c is equals to -4. Now you find out a into b. What is a into b? Parabola. A is equal to, very good, ab equal to 0 and h is equals to, which means that h square is equals to ab. Therefore I can say this is called a parabola. எல்லா டைப்பும் போட்டாச்சு. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல இது எந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்குன்னா அப்படிலாம் கேட்க மாட்டான். ஜஸ்ட் யூ ஐடென்டிஃபை த கானிக், whether it is a parabola or a circle or an ellipse or an hyperbola. Rectangle hyperbola கூட கேட்க மாட்டான். Okay, moving on to the next exercise.
real life problems. Okay, so we are moving to the next session, that is called problems which is involving this conics in real life problem. இப்போ அதுதான் கடைசி எக்ஸசைஸ். practical problems applications சொல்லலாம். we can say this is called the applications of the conics. நான் அப்படி சொல்லவே மாட்டேன். எப்போதுமே என்னன்னா ரியல் லைஃபோட இந்த இது எனக்கு அப்புறம் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் கானிக்ஸ். நம்ம 4 டைப் ஆஃப் கானிக், சர்க்கிள், பேரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, இதெல்லாம் நல்லா அப்படியே அலசி குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இதுல முக்கியமான 3 பேரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலாவை பத்தி தான். அதுல மேக்சிமம் பேரபோலா, எலிப்ஸ் தான் இருக்கும். ஹைப்பர்போலா we have almost 2 problems, அவ்வளவுதான். மீதி எல்லாமே பேரபோலா, எலிப்ஸ் புரியது தான். அப்ப இதுல இருந்து ஸ்டாண்டர்டா ஒரு கொஸ்டின். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா this is called the superstar section. அது எக்ஸசைஸ் என்ன தெரியுமா? 5.5 நினைக்கிறேன். எக்ஸசைஸ் 5.5 is a superstar exercise. Superstar, it's a superstar exercise. கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த வருஷம் 2024ல உங்க மார்ச் 19th உங்களுடைய மேக்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இல்லையா, அன்னைக்கு இந்த கொஸ்டின், இந்த எக்ஸசைஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் வேர்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க, பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்ல 3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு உங்களுடைய 5 மார்க் கொஸ்டின்ல. அதுல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் எதுனா இதுதான் கானிக்ஸ். எழுதிங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். A bridge has a parabolic arch. A bridge has a parabolic arch that is 10 meter high in the center, 10 meter high in the center, and 30 meter wide at the bottom. 10 meter high at the center, high in the center, and 30 meter wide at the bottom. Find the height of the arch. Find the height of the arch 6 meters from the center on either sides. On either sides. Again, and repeat the question. A bridge has a parabolic arch that is 10 meter high in the center and 30 meter wide at the bottom. Find the height of the arch 6 meters from the center on either side. கண்டிப்பா இந்த பேரபோலா நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டேன். இது வந்து ஆர்கிடெக்ட்ல ரொம்ப முக்கியமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க பிஆர்க்கு இல்ல எம்ஆர்க்கு நீங்க படிக்கும் பொழுது இந்த பேரபோலா, எலிப்ஸ் இதெல்லாம் வரும். ஏன்னா டிசைன் பண்ணும்போது நிறைய நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச்சஸ்லாம் வந்து பேரபோலிக் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? பெரிய டோம்ஸ் வைக்கிறோம், இல்ல மானுமெண்ட்ஸ் வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி எந்த இதா கூட நம்ம பிரிட்ஜ் பார்க்கும்போது கூட இந்த மாதிரி பேரபோலால எப்படி இருக்கும். உங்களோட பிரிட்ஜ் சைடு இருக்கு இல்லையா, அந்த கேர்ள்ஸ் எப்படி போட்டிருப்பாங்க, ரயில்வே கேர்டர்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து கால்டஸ் எப்படி இருக்குன்னா பேரபோலா. அப்போ ஆர்ச்சின்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி பேரபோலா ஓப்பன் என்ன சைடு நீங்களே இமேஜின் பண்ண. கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓப்பன், the parabola is open downward. இல்லையா? அப்போ நான் என்ன பண்றேன், the parabola is open downward. நல்லா கவனிச்சிங்க, the parabola is open downward. இப்படி இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பாட்டம் லைனை கொடுத்துக்கிறேன். இதுதான் இந்த ரோடுடைய இது இல்ல ஃப்ளோர்னு வச்சுங்க. இதுல இருந்து இதனுடைய ஹைட்டை கொடுத்துறான். the high in the center 10 meters. இப்ப நமக்கு இந்த இதோ போடும்போது இதுதான் வெர்டெக்ஸ்னு தெரியும் நல்லா. அப்ப வெர்டெக்ஸ் B of 0,0. இதனுடைய வித்து கொடுத்துறான். இந்த ஆர்ச், இது மாதிரி நிறைய ஆர்ச்சஸ் இருக்கும். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆர்ச் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஆர்ச் வந்து என்னன்னா வித் இதனுடைய பாட்டம் லைன் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30 மீட்டர் வைட். இது சென்டர்ல இருந்து இது வந்து இது வரைக்கும் 30. நான் சென்டர்ல இருந்து பிரிக்கிறதுனால இதை 15 பிரிச்சுக்கலாம், இதை 15 பிரிச்சுக்கலாம். இப்ப பாருங்களேன், இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இல்ல, இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இந்த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. எக்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து என்னன்னா 15. கரெக்டா? இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இது பிளஸ் பிளஸ், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல மைனஸ் பிளஸ், இது மைனஸ் மைனஸ், இது வந்து பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும். அதனால இந்த வேல்யூ வந்து பாருங்க, இது எக்ஸ் உடைய வேல்யூ, இது ஒய் உடைய வேல்யூ. இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் ஒய். அதே பேரலல் லைன் தானே வரைஞ்சிருக்கேன்.
அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம், we can write 15, y உடைய வேல்யூ நெகட்டிவ்ல இருக்கும், அதனால -10. இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், find the height of the arch 6 meters from the center on the either sides. அப்ப இந்த சென்டர்ல இருந்து 6 மீட்டர் தள்ளி, அதே போல இந்த சைடுல 6 மீட்டர் தள்ளி அதனுடைய ஹைட் என்னன்னு கேக்குறான். So this is the value. We want to find this one. இந்த பாயிண்ட் என்னன்றத கேக்குறான். இத நான் h ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ஹைட். இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரிக்வயர்டு ஹைட். கொஸ்டின்ல கேட்டுக்கிறத நான் சொல்றேன், find the height of the arch 6 meters from the center on either side. ஏதாவது ஒரு சைடு கண்டுபிடிச்சா போதும். நான் இதை கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்ப இந்த பாயிண்ட ஏன்னு வச்சுங்க, இந்த பாயிண்ட நான் பீன்னு வைக்கிறேன். இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க இருந்து 6 மீட்டர்ஸ், இங்க இருந்து 6 சென்டிமீட்டரா, மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 6 மீட்டர்ஸ். அப்போ எக்ஸ் உடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும், which is called 6. y தெரியாது. yன்றது இந்த வேல்யூ, நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த வேல்யூ நான் இங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சேன், இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சா வேல்யூ, இந்த வேல்யூ I don't know that is called y1. என்ன y1 போடணும், இது 4th குவாட்ரண்ட்ல வந்திருக்கா, அதனால இதை -y1 போடணும். நல்ல பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணும்போது டயக்ராம் இஸ் வெரி நெசசரி இன் திஸ் ப்ராப்ளம். நீ டயக்ராம் வரலாம் கிட்டத்தட்ட 2 மார்க் அடிச்சிருவான். அப்ப டயக்ராம்ல நீ கிளியரா இப்போ ஓப்பன் டவுன்வர்ட் சொல்லியாச்சு. அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னது, 15, -10, இன்னொரு பாயிண்ட் 6, -1. இப்ப ஏன்னா இங்க 6 மீட்டர் தள்ளி வச்சிருக்கோம் சென்டர்ல இருந்து. y வேல்யூன்றது இதுதான். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டா டோட்டல் லென்த் எனக்கு 10ன்னு தெரியும். அந்த 10ல இருந்து இதை லெஸ் பண்ணா இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதா? அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, your h is equals to 10 minus y1. இதை கண்டுபிடிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் I ought to find out what is y1. யாரும் சொல்ல முடியுமா? இது ஓப்பன் டவுன்வர்ட் இருக்குல்ல, அப்ப பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் இருக்கும். What is the parabola? Equation of the parabola. Clearly it is given that it is open downward. The parabola is open downward. Since the parabola is open downward, what is the equation of the parabola? Now the equation சொன்னேன், சொல்லுங்க போலாம் டக்குனு. What is the equation of the parabola open downward? Come on girls. Boys, what is the equation? Are you all there, please? Come on, quick. சொல்லுங்கம்மா. ஓப்பன் டவுன்வர்ட் சொன்னீங்க இல்லையா, இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குன்னு கேக்குறேன். ஹரிஷா. x square equal to -4. வெரி குட்மா. x square equals to -4ay. ஓகேவா? x square equals to -4ay. இப்போ நான் என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் இட் லைஸ் ஆன் த பேரபோலா. இந்த பேரபோலா இல்லையா, இந்த பேரபோலா மேல எந்த பாயிண்ட்லாம் இருக்குதோ அது வந்து லைஸ்னு அர்த்தம். அது மேல போய் உட்கார்ந்து இருக்கு, அது மேல போய் படுத்துட்டு இருக்குது. அப்ப இந்த புள்ளி a of 15, -10 is lies on this parabola. அப்போ I can say a, 15, -10 lies on the parabola. அப்ப lies on the parabola means என்னன்னா, you can replace x by 15, y by -10. We'll get 15 square equals to -4 into a இந்த வேல்யூ பண்றோம்னா, இந்த a உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முதல்ல போறோம். y உடைய வேல்யூ வந்து -10. We'll get 15 square 225 equals to 40a, which is equals to 40a இல்லையா, which is equals to 40a. இப்போ நான் எனக்கு 4a அப்படியே வச்சுக்கிறேன். நான் என்னன்னா 4a into 10 ன்னு வச்சுங்க, எனக்கு 4a டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ 4a is equals to 225 by 10. அப்போ now you substitute this in your equation. We'll get the parabola is, now I can write the parabola is x squared equals to -4ay, that is called minus of 225 by 10 into y. இப்போ y உடைய வேல்யூவை போட்டுடலாம். We'll get the equation is x squared equals to -225 by 10 into y. This is the new parabola. We have found out the equation of the parabola. A உடைய வேல்யூவை நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். I find out the value of a. அப்போ I can write the equation is x squared equals to -2225 divided by 10. சரியா? This is the value -225 by 10y. இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு போறீங்க. Again the point B of 6, -y1 is lies on the parabola. நீங்க மறுபடியும் அங்க போக கூடாது.
இந்த பேரபோலாக்கு தான் போகணும். x squared equals to -225 divided by 10 இல்லையா, அதுக்கு போகணும். we'll get x squared equals to -225 divided by 10 into y1. x உடைய வேல்யூ என்னது 6. 36 equals to -2225 by 10 into -y1. we'll get the value is -y1. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், which is equals to -225 divided by -y1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு இல்லையா. we'll get இப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். இது வந்து y1 கண்டுபிடிக்கலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளை 36 into 10 divided by 225. மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். இப்போ 225 கீழே கொண்டு வந்துட்டு 10 மேல கொண்டு போயிட்டேன். 5ல வந்து it will go 2 times. it will go 45 times. 9ல வந்து it will go 4 times இல்லையா. இது வந்து 9ல it will go 5 times. அப்போ 8/5 meters. இப்போ y1 உடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8/5. 8/5 ஃபிராக்ஷன்ல I can put 1.61. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நல்லா கவனிக்கணும். நான் கண்டுபிடிச்சது இந்த y1ன்றது இந்த கேப்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு. அப்போ I want to find out the required height. That is the height of the arch on either side when it is 6 centimeters, 6 centimeters from the center. Height of the either side. Height of the either side. 6 meter from the center. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நான் போட்டு வச்ச பாத்தீங்களா, h is equals to 10 minus y1. இந்த y1 என்றது ஸ்மால் கேப். அது மட்டும் நீ சில பேர் என்ன பண்றான் தெரியுமா, y1 மட்டும் கண்டுபிடிச்சு விட்டுறான். தப்பு. அந்த கண்டுபிடிச்ச y1 எடுத்துன்னு போய் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். we'll get 10 minus y1. what is the value of y1? 1.6. therefore your h is equals to 8.4 meter. this is the answer. அப்ப இந்த 6 மீட்டர் தள்ளி இருக்கிற இந்த ஹைட் உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 8.4 meters. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டா இத மாதிரி ஒரு ஈஸியான எக்ஸசைஸ் எதுவுமே கிடையாது. தயவு செய்து மனப்பாடம் பண்ணாத, மெமரி பண்ணாத, பைகாட் பண்ணாத. அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் என்ன உனக்கு போயிட்டு அது மாதிரி போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So with this we'll finish. Take down the last problem of today's class. எழுதிட்டீங்களா? Finished? The parabolic communication antenna. The parabolic, இது 5 marksல கேட்க மாட்டாங்க, 3 marksல தான் கேட்பாங்க. A parabolic communication antenna has a focus at 2 meter distance. A parabolic communication antenna has a focus at 2 meter distance from the vertex of the antenna. From the distance of the antenna. Find the width of the antenna. Find the width of the antenna. 3 meter from the. Find the width of the antenna. 3 meter from the vertex. 3 meter from the vertex. நல்லா கவனிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இந்த ஆண்டனான்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாருக்கும் டிஷ் ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, D2H, டைரக்ட் டு ஹோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய டிஷ் ஆண்டனா சார், ஒரு மாதிரி சைடா ஸ்லாண்டிங்கா வைப்பீங்க. நான் இங்க என்ன பண்றேன், ஒன்னு ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ல கொடுக்கலாம், இல்ல ஓப்பன் அப்வர்ட்ல கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு லைக் பண்றீங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், ஓப்பன் அப்வர்ட்ல எடுத்துக்கலாம். யூஸ்வலா ஆண்டனானா இப்படிதான் இருக்கும், இப்படி மேல அப்படி வச்ச மாதிரி இருக்கும். இதான் ஆண்டனா. இப்போ என்ன சொல்லிட்டேன், இதான் வெர்டெக்ஸ். இதனுடைய ஃபோக்கஸ் கொடுத்துறாங்க. The focus is given. The focus is 2 meter from the vertex. அப்ப இங்க இருந்து focus, அப்போ that is called 2,0. கரெக்டா? ஃபோக்கஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க, வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து 2,0. தப்பு நான் போட்டது இல்லையா. இது y ஆக்சிஸ் இல்லையா. அப்ப என்ன வரும், x உடைய வேல்யூ 0,2. 0,2. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கறான், இந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து நல்லா கவனிங்க, கொஸ்டின்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. Find the distance from width of the antenna 3 meter from the vertex. வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து 3 மீட்டருக்கான வித் என்ன அப்படின்றத கொஸ்டின். அப்ப 3 மீட்டர் இங்க இருந்து 3 மீட்டர் எடுக்கிறீங்க, 0,3. அப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல
உன்னுடைய வித் என்ன. இத P-ன்னு ஒரு பாயிண்ட், இத Q-ன்னு ஒரு பாயிண்ட். இப்ப நீ எய்தர் எது ஒண்ணு எடுக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம் அல்லது இந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் நல்லா கவனிக்கணும், இங்க இது x உடைய வேல்யூ உனக்கு தெரியும், தட் இஸ் கால்டு y உடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. x உடைய சரி y உடைய வேல்யூ தெரியும், which is called 3. x உடைய வேல்யூ தெரியாது. நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த சைடு எவ்வளவு வேல்யூ, பிகாஸ் பாரபோலா இஸ் சிமெட்ரிக். பாருங்க, சிமெட்ரின்னு சொன்னா இதே கர்வ் தான் அந்த சைடுல அப்படியே வந்திருக்கு, அதுதான் சிமெட்ரி. சரிங்களா? அப்போ இந்த வேல்யூ x1 னா இதுவும் x1 தான். அப்ப I can able to find out this point is called x1, 3. புரியுதா? அப்ப இந்த Q பாயிண்ட்ன்றது x1, 3. இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லயே, அப்ப -x1, 3. எந்த பாயிண்ட் ஒண்ணு எடுக்கலாம், either this or this. நீங்க இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்துங்க, எனக்கு PQ தான் தேவை. PQ is called width. அப்ப PQ னானது இங்க ஒரு x1 இங்க ஒரு x1 2x1. your PQ is equals to what? 2x1. your PQ is equals to 2x1. சரியா? PQ is equals to what? 2x1. அததான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது ஓபன் அப்வர்ட் இருக்குல்ல பாய்ஸ், யாரும் சொல்லுங்க, what is the equation of this parabola? The parabola is open upward. The parabola is open upward. Come on boys, கடைசி ப்ராப்ளம் குயிக்கா சொல்லுங்க பாருங்க. what is the open upward formula? one வாட்டி டவுன்வர்ட் போட்டோம், இந்த வாட்டி அப்வர்ட். what is the formula ma girls? x square is equal to 4ay. very good. x squared equals to 4ay. இப்போ எனக்கு a தெரியும், this is called focus. Focus is nothing but a. your a is 2. Therefore the equation becomes x squared is equals to 8y. now the point q of x1, 3 lies on the parabola. the parabola வந்து உட்கார்ந்துச்சது. அப்போ அந்த பாயிண்ட் எடுத்து வந்து போடணும். x க்கு பதிலா x1 ஸ்கொயர் 4 into 8 into y. y is equals to 3. அப்போ x1 squared is equals to 24. x1 is square root of 24. square root of 24 எப்படி போடலாம்? 8 into 3 போடலாமா? we can take this as 4 into 8 போடலாமா? 4 into 6 போடலாம். we can take this as 4 into 6. square root of 4 is 2 root 6. இது வெறும் x1. எனக்கு PQ width தான் தேவை. your width is nothing but PQ. PQன்றது என்ன சொன்னேன்? we'll get 2x1. so 2 into root 6, which is equals to 4 root 6 centimeter. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? மீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க, சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. it is given in meters. therefore this is called the width. அப்ப அந்த ஆண்டனாவோட width at the point 3 centimeter vertexல இருந்து போச்சுனா we'll get எவ்வளவு? 4 root 6 meters. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். புரிஞ்சிச்சுன்னா ஜாலியா போட்டுட்டே இருக்கலாம், ஒரு பசில் மாதிரி ஆடிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ எம் கோயிங் டு டூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். இது எலிப்ஸ்ல இருக்கு, ஹைபர்போலால இருக்கு, பாரபோலாலே இன்னும் சில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அதுல இருக்குது. சரிங்களா? அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால தயவு செய்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது ரொம்ப ஒரு கீனா வாங்க, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட வாங்க, லிசன் பண்ணுங்க, நல்லா கவனிங்க. ஒரு தாட்டி கவனிச்சாலே இதெல்லாம் போதும். நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் பாருங்க, 2 ப்ராப்ளம் தான் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஈஸியா இருக்கா ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ்? உங்களை தான் கேட்கறேன். ஐ அம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் தி கிளாஸ் நவ. எஸ், இஸ் இட் ஈஸி ரைட்? சோ அப்ப இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இப்போ 2 போட்டேன், இன்னும் 10 ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு. இந்த 10 ப்ராப்ளம் தரோவ் ஆயிட்டீங்கன்னா ஒரு 5 மார்க்ஸ். நல்லா கவனிச்சிங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் மார்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன். அதனால எல்லா கொஸ்டினையும் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், we are centum oriented தான் நம்ம இருக்கோம். our target is to get centum. so with this we'll stop today. We'll meet in the next class. so come with the preparation next class. okay, so god bless you all. Take Okay care. sir, thank you sir. Thank you, sir. okay ma.